It's a criminal offense to manipulate the rand. People have maximized profit at the expense of South Africans. Mengameli welphiko lwalabasha ANC Colin Malachi uhlabe emabhange laTindzaba kumkhonyovu kwehlisa amandla eRandi. Zahara for me will be remembered as someone who chose to be herself. She would always say, I'm here to heal the people. Umkhakha wetekuhlabelela kuleli uphumele ebaleni wavakalisa kudumala kulandzela kudlula emhlabeni kwabulela mkutukana lobekadvume ngelaZahara. This is for all of you, for all the administrators that work in women's football, but most importantly for the Banyana players. Bahlanyelisiwe badlali bakuleli labadlale kahle emqhudelaneni yase-Afrika itolo emcimbini weCAF libebanjelwe eMorocco. Kupnaku plus finyelela khona siyakubingelela mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati like SABC. Ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi le Tindzaba tiyatholakala ku YouTube, X na ku Facebook. Asibuke natala muhla. Chumana na SABC News. Shayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngentipi tingekayithini nikhungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133. Noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Insha ye-ANC ithingeke kwamukele ukuthi babe ngemaphesenti lange-50 bandvu labasha elihlelweni loluhlu lwebandvu labaye ePhalamende njengoba kiwe elikhethweni kulomnyaka lotako. Mengameli waloluphiko Colin Malachi uthi bandvu labasha bangafaka sandla ngcono ekuthuthukiseni lelive. Malachi uphinze wahlaba amabhange laTindzaba kumkhonyovu wemandla eRandi. ANC luphinze lwentana libito lokuthi kufanele athathe letinyathelo onke amabhange lenda umkhonyovu emandleni eRandi ngenhloso ekuhlomula. Mengameli loluphiko Colin Malachi uthi uhulumende kufanele angasawasebenzisi lamabhange ekholela tisebenzi. People have maximized profit at the expense of South Africans, mainly the middle class. The banks that were involved made profit out of stealing from South Africans. Loluphiko luphinze lahlaba nenhloko yesilulu semabhange. The governor of the Reserve Bank is sleeping on duty. Sleeping on duty. All he does is to increase interest rates when he wants to, lower inflation in the country. He's an inflation targeting fundamentalist. Luchithiweke nalubito lokuthi kwehliswe luphakelo timali lesikhwama lesichasa abafundi etikhungweni temfundo lephakeme. Lokuthi emva ukuthi kuvele inkulumo ukuthi kwenteka yehliso imali lesikhwama. Treasury must urgently increase, not even cut, must increase the budget of NEFSAS to benefit majority of South Africans. While we are still fighting for a free compulsory education to be implemented, NEFSAS becomes an intervention to the poor of the poorest in South Africa. Kusenjalo loluphiko luvikele emabhaleni jikelele we-ANC fikele mbalula ngetiphimiselo latende ngabomkantshi bovuba lenhlangano ngempela sonto. Those who still call themselves veterans, if they leave the ANC, they lose those credentials. Some of them were told that they were spies. We don't know, we don't have proof, but we are hearing in corners that their spying ways is coming out. Now, don't worry. The youth will defend the people of South Africa because they know that the ANC is too big to fail. Lushara ANC luthi bophelele kuvikela noma ngabe ngumuphi umholo ANC luthi loluhlaselo kuhloswa ngalo kuba khipha endleleniekulethatha inguquko kubantu baseNingizimu Afrika. Mengameli we-IFP vele nkosini Hlabisa uthi leli cembu litawuchubeka nekutimela kanzili litawutibambela umkhankaso walo ulungiselela likhetho leminyaka lotako. Hlabisa beyakhuluma nemalunga leli cembu ngesikhathi kuvulwa inkomfa yenqubamgomo yalo empangeni kwaZulu Natal.
Kuhlangene emalunga nebaholi be-IFP lababalelwa kumakhulu lasihlanu kutawudzingidza inchubomgomo yalenhlangano naletinye tingcinamba letihlasele lelive. I-IFP inhlangano yesine lenetihlalo letinenge ephalamende kanti iphikisa ngalokusemtsetfweni esifundeni KwaZulu-Natal. The IFP continually assesses its policies. We regularly revisit our position on critical issues to ensure that the solutions we offer remain the best fit for our country and our people. Hlabisa uthi lukhetfo lomnyaka lotako lutawucacisa likusasa letakhamuti takuleli. Ufanisele lukhetfo nolwa 1994. In 1994, nobody was talking about corruption and load shedding. But in 2024, any political party that does not have a solution to corruption and load shedding has no place in the ballot paper. Hlabisa uphinze wacacisa ngekuba ingcenye yetinhlangano letimdzibi munye uthi i-IFP itawuchubeka ibe inhlangano letimele lenkhomfa itawuphothulwa ngalesithathu. Inkantolo yemtsetfosisekelo isekele isinqumo senkantolo lephakeme yaseKapa lapho icacisa khona ingcenye yemtsetfo loyongamele Tindzaba debakhoseli lethi laba labangakavuseleli emaphepha abo ekuba kuleli esikhatsini lesinyanga aphelelwe isikhathi bathathwa njengalaba lesebatihocisile leticelo tabo. Lenkantolo yemtsetfosisekelo ikhiphele isinqumo lamuhla. Lenkantolo lenkulu evele itfole ukuthi litiko tasekhaya lithethe ngekuthina ngabe umuntu lodzinga kukhoseliswa usiyekele isicelo sakhe nakehluleke kuvusela amaphepha akhe esikhathini esinyanga phela esikhathi amaphepha akhe lokho kuphula lomthetho loyengamele abakhoseli. Lokho kuta emva kuthi isikhungo saseKapa eScalabrine lesisita abantu bangaphandle nabede indzawo yokufihla inhloko siyenkantolo yomthethosisekelo kuyothola isiqinisekiso sesinqumo senkantolo lephakeme lapho icitha khona ingcenye lomthetho loyengamele abakhoseli. The respondents do not oppose the confirmation of constitutional invalidity of the impugned provisions. They concede that there was a need to do away with the impugned provisions as a whole. Lesikhungo sithi ingcenye lomthetho iveta sithombe sekuthi emalungelo abantu labadzinga kukhoseliswa nebantfwana awabuka ngeliso lebucotho bekufaka isicelo sekukhoseliswa kepha kunaloko kubuka ukuthi bayakhona yini kuhlangametana netimfuno tekuvusela amaphepha abo labavumela ukuthi bobe kuleli. Further, the impugned provisions violate a number of constitutional rights. They violate the right to dignity by cutting asylum seekers off from essential services needed for a dignified life like banking, education, and healthcare. They also expose asylum seekers and their children to a constant risk of arrest, detention, and deportation in contravention of the rights to life and personal liberty. All this simply because a visa has not been renewed. The court confirms the High Court's declaration of constitutional invalidity as the impugned provisions violate the principle of non-refoulement, infringe the right to dignity, unjustifiably limit the rights of children, and are arbitrary and irrational. Umkhakha wetekuhlabelela kuleli uphumele ebaleni wavakalisa kuvumala kulandzela kundlula emhlabeni kwabulelwa mkutukana lebekatvume ngelaZahara. Lo mhlabeleli ke lobekaneminyaka lengama-35 ubudzala undlule emhlabeni itolo ebusuku eJohannesburg Hospital. Zahara watalwa e-East London eMpumalanga Kapa kanti ludvumo lwakhe lwavela ngeminyaka wa-2011 nakakhipha i-album yakhe ecala lethi Loliwe. Leyadla umhlanganiso wase ukhipha lamanye ama-album lafaka ikhathi lethi Phendula ngeminyaka wa-2013. Wakhipha leyatewa nge-Country Girl ngeminyaka wa-2015 kwalandzela lethi Ncaba Yam leyabamba indzawo yokucala ku-iTunes. Utawukhunjulwa njengemuntfu lothobe tinhlitiyo tebantfu ngemculo wakhe. Zahara for me will be remembered as someone who chose to be herself. She would always say, I'm here to heal the people, I'm here to heal people, I'm here to heal people. Her music was healing to me. Sometimes would bring pain. I would also understand, where that music came from, She'll be remembered for
for making music from her heart, making music about the real issues of people's lives. Zahara ungene esibhedlela kulenyanga lencile wase undlule emhlabeni itolo. We started communicating around planning for a prayer, which was supposed to happen tomorrow. So it was going to be a national prayer by the South African music industry. And now, this morning I entered 5:12 a.m. I received a message saying, guys, thank you so much. This is what has happened. Tinhlangano tepolitiki nato tithumele emavendvuduto emndenini wakamkutukana. The African Transformation Movement expresses its deep sorrow at the news of the passing of Zahara, a musical icon whose influence on the South African musical landscape was unparalleled. We issue and extend our condolences to Zahara's family, friends, and fans during this difficult time. Zahara ulwe netingcinamba letiningi kulomkhakha wetekuhlabelela ngeminyaka wa 2014 na 2021 uye walahlekelwa bomnakakhe lababili ngekulandzelana ushiya emhlabeni singani sakhe kanye nabomnakakhe labathathu. Nayo ke mbukela uthumele emavakho endluthuto. Ngetidudu ehlobeni zakhe nabangani bakhe ngithi nje abaduduzeke abalahlekelanga ngabodwa ulahlekele South Africa yonke kubhlungu sonke South Africa siphatheke kabi ngokuhamba kwakhe emhlabeni. Mina ngithi umoya wakhe awulale uphumule bengimthanda ngale ngoma la ethi zonke intaba zwela kuwe ngibhlungu kakhulu. Ingxesi kufamily yakulo Zahara ndithi ingxesi kusizwe sonke kubhlunga kumandanga. Kona kodwa masimkhule aphumule ngoxolo uZahara besimthanda. Ngithi dudu emndenini kaZahara inhlobo abangani nabalandeli ingamoya kungalala ngokuthula. Kubantu bebekholelwa kakhulu emculweni kaZahara sithi dudu emndenini ehlotsheni nabangani nakuma fans kakhulu akhe uZahara. So sithi nje siqemeke engicwantu ala sida South Africa engathi intokazi ngahamba ilala umlala wafuthi ibekile induku ebandla. Lawa ke ngemava embukeli SABC ngeke ethweswa kudiphendulela ngawo. Kanti ke kuletinye nasibuye titolo. Bodokotela labangemashumi lasithupha eMpumalanga bathathu itfola bangenawo umsebenzi kulomnyaka lotako kulandzela kuselitiko letempilo kulesa sifundza lehluleke kubacasha. Bamgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba teSiswati la SABC nasanza ngena hlala nathi. Lamanye malunga eParliament agcikile lokutakulwa kweliposi ngemali. Loluhlelo lokutakulwa kweliposi lufake ekhatsi kudzilitwa kwetisebenzi kanye nekuvalwa kwalamanye amaposi kuleli. Kanze malunga alelitiko letekuchumana atfole umlayeto mayelana nekutakulwa kweliposi. Emaposi akuleli letisebenzi letibalelwa ukuthi inkulungwane letilishumi nakunye kanti tibalelwa ngetulu kwehafu yalelinani letitawudzilitwa emsebenzini nangabe luyachubeka lolu hlelo lekutakulwa kwalenkampani. Le nkampani idzinga kutakulwa nga-3.8 billion wemarandi tiphatse mandla tithi lolu hlelo litawucinisekisa kusebenta kahle kwamaposi kuleli. The plan also proposes a Section 189 of the Labour Relations Act process, which the BRP are having ongoing engagement with labour unions, which is a matter between them and the labour union as we sit. Departments, we have urged that everything must be done to protect jobs as possible. Lamanye malunga parliament asihlabile lesinqumo. It's not a business rescue plan. Destruction plan. It's an obituary of the post office, essentially. 6,000 people set to lose their jobs. Prospect of employment, because we know what the unemployment statistics in South Africa are. I don't think it's proper that we should shoot the messenger. We have requested the intervention. Business practitioners are giving us an analysis of what they found. Proposing should be the way forward. Kusenjalo indvuna yetekuchumana namondli kungubelem ithi SABC ifumele mazwi esikhashana kanye newasikhathi lesitho kulitiko lakhe langentiwa kude isimame ngasithi malini.
Bodokotela labengamashumi lasithupha eMpumalanga batawutitfola bangenawo umsebenzi eminyakeni lotako kulandzela kutsi litiko letempilo kulesifundza lehluleke kubacasha. Inyonyana i-South African Medical Association Trade Union iyakhala njengobe labodokotela baphotfula lihlelo lekuceceshwa ngokwemsebenzi kulomnyaka losetulu. Le nyonyana itsi litiko letempilo kulesasifundza kufuthi libacashe labodokotela ngekusho kwenkondleka yemfundzate lebebafundza ngawo. Babalelo kumashumi lasithupha bodokotela baseMpumalanga labangadingeli kusasa lwabo ngemuva kwekuphothula umsebenzi wokuceceshwa lothathe iminyaka lemibili nekusebentela umphakathi umnyaka lowodwa. Labo dokotela bebafundza ngeluchaso lwelutiko lwetempilo kulesifundza. There has not been any communique to discuss with the doctors or to alert the doctors of the plans that they have of employing them. Lenyonyana ithi bantfu labeswele labasebentisa tikhungo tempilo tahulumende ngibo labatawubukana nemthelela wekuswelakala kwabodokotela kuletikhungo njengobe letinye tibhedlela kulesifundza tibukene nekuswelakala kwabo. I arrived here at about 6 o'clock in the morning. I was only able to see the doctor at about 9 o'clock. Leli tiko lithi alishoti ngabodokotela futhi alikaphoceleleki kuthi lingacasha labodokotela labangemashumi lasithupha. We only obliged to employ doctors that are participating in the Cuba program. However, any other person, whether you're a bursary holder, yes, we do provide opportunities of them to come and serve in hospitals. But when it comes to the employment part, posts of doctors must be advertised. Kusenjalo leli tiko lengete ngekuthi lide imali lebekele kucasha bodokotela labasha. Itimali tetimali irandi lenyukile naliqhathaniswa netimali takulamanye emave. Kanzi kutemidlalo bahlonyelisiwe ke badlali bakuleli abadlali kahle emchithelwaneni yase-Afrika itolo emcimbini we-CAF lebe ubanjelwe eMorocco. Umqeqeshi weBanyana Banyana Desiree Ellis uphumelele indondo yokuba ngumqeqeshi weminyaka kulabasikati. Imamelodi Sundowns yona yatfola indondo yokuba liqembu lelivelele kulabasikati. Kumcimbi lobo ubanjelwe eMarrakesh eMorocco itolo kubongwe badlali labasikati badlala kahle ngokuthi khandla ibholweni letinyawo. Umqeqeshi weBanyana Banyana Desiree Ellis uphumelele indondo yokuba ngumqeqeshi womnyaka wa 2023 lihlandla lesine kulandzela kwenda kahle ecenjini lesive. This is for all of you, for all the administrators that work in women's football, but most importantly for the Banyana players, because they make us look good. Imamelodi Sundowns idle umhlanganiso kulomcimbi njengoba iqoqo njengeliqembu leminyaka kulandzela ukuphumelela iChampions League yalabasikati kazi nebadlali abathathu babe ingcenye badlali beBanyana Banyana labakhethwe kuleli qembu leminyaka. I am truly honored. My hard work has been seen. I think without me individualizing myself, it will also be teamwork because we've done well as the national team of South Africa. All I can say is I'm grateful for what coach have done with me throughout the year, my teammates and everyone who I have worked with before. Uphumelele indondo yokuba ngumdlali odlale kahle kumaqembu lakungabathi eAfrika kanzi aliphakamisa indondo yeliqembu leminyaka kubo babe. Asisibuke longathi linzela kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM naSipho Motha nyalo nakubumbana insimbi yesithupha. Sipho asikwamukele. Lishonile Dora, lishonile Mbukeli. Ekhathi koTindzaba lethamba empile ehlelweni letiphuma embiteni namuhla. Lenye itinyonyana dabodokotela kulesifundza seMpumalanga ikhala ngekuthi hulumende ake ndingalokwanele uvulela ke emathuba bodokotela labasanza kuphothula ke
Asixolise mbukeli kuleyo ndzawo kunendzawo ke sikala sona sikhathi mbukeli idinga kodwa muhla asihlangane ngolwesine ngesikhathi lesifana ke endzaweni lefanako tikhona ngesindebele kusasa kanti isimbo selitulu sona siyalandzela.